Hey guys, привет! Мы в лайве, ту-ту-ту-ту, потому что сегодня среда. Так, я подожду, пока ребята подключатся. Я сегодня не одна. Привет и всем, кто подключается. Сегодня я буду не одна, because it's Wednesday and it means that I'm streaming with Steve Hattin. Today we'll be talking about 10 mistakes non-natives make in English, okay? My colleague, once again, Steve Hatting, a Cambridge examiner, will be joining us really soon, and we'll see. Так, Стив, я тебя жду. Сейчас я попробую со Стивом связаться еще, пригласить его на наш стрим. Скажите, ребята, 10 самых распространенных, может быть, не самых распространенных, но интересных ошибок, которые люди допускают в английском языке, не native спикеры. Так, привет и всем, кто подсоединяется. Я вижу, что ребята, которые, короче, любят со мной выходить на стрим, я вижу, что вы подсоединяетесь. Привет вам. Так, Стив, я тебя жду. Сейчас Стиву напишу еще в скайпе. Так, join us. Окей. Ребят, скажите, пожалуйста, если у вас есть какие-то проблемные точки в английском языке, и я имею в виду какие-то конкретные слова или выражения, в которых вы часто допускаете ошибки, или какие-то выражения, в которых вы не уверены, что знаете, как их использовать правильно. Так, Stanford Academy is here. Hello. Steve, hi, how is it going? Pretty good. How are you doing? Good, thank you. Guys, пожалуйста, напишите, как нас слышно, как Стива слышно и как меня слышно. И скажите, если кому-то нужно speak up, скажите, что нам нужно поднять наш volume. I'm checking the sound. Yeah, I understood. Sound check. Все понял. Прекрасно. Yay. Ребята, напишите, пожалуйста, если видно, слышно хорошо нас. How is it going with Stanford Academies? How is it going with you personally? With Stanford, it's pretty much the same, just making courses and trying to find students who are interested. Mm-hmm. And with me personally, I went to the center of Kyiv today. I live pretty close to Vyzhgorod, which is another city actually outside of Kyiv. And so... yeah, I just had a chance to see the center and nice. Yeah, just walked around a little bit. Okay, good. And I'm working on our educational platform enhancement, and I'm continuing developing English placement test, which will be soon available on our website www.stopfail.com. Ребята, мы делаем тест, который позволит вам определить уровень английского языка. Он будет лежать на моем сайте StopFail, поэтому скоро будет он в доступе. Я вам дам знать в сторис. Okay, let's get straight to the topic. Стив, я знаю, что ты работаешь с большим количеством русскоязычных, украиноязычных студентов в том числе. Yes. И наверняка есть какие-то ошибки, которые тебе режут ухо. Ты знаешь, что такое резать ухо? Что это? Ухо, like something I hear. Да, ухо. It's an ear. А что такое резать? Like to cut. Like to cut your ears or something. Резать это cut. Okay. I don't know why we have such an expression, but like... Когда тебе что-то режет ухо, это значит, что тебе не очень комфортно это слушать. Когда кто-то makes a mistake, и ты такой, oh, ouch. Yeah, I think that's actually, if we talk about cultural differences, I think that's a difference between English speakers and
like Russian speakers, maybe. I think Russian speakers are a bit more hardcore with their language than English is, because there are so many people who speak English. So I mean, we hear different mistakes all the time, and sometimes mistakes can be a difference between British English and American English. So it kind of depends, yeah. Окей, Mm-hmm. окей. Мы подготовили 10 таких прикольных ошибок, которые мы со Стивом либо очень часто слышим, либо тех ошибок, которые, они, может быть, не супер часто встречаются, но они реально интересны. И когда ты их встречаешь, ты думаешь, я не уверен, что ты хотел сказать то, что ты только что сказал. Я попадала несколько раз в такие ситуации, когда я думала, что я говорила одно, но на самом деле получалось, что я говорила немножко другое, когда меня переспрашивали, ты вот это имеешь в виду? Поэтому сегодня разберем 10 из них. Это не вообще далеко не полный список, поэтому у нас будет еще, кроме этого, еще 2 стрима, на которых мы будем разбирать ошибки. Окей. The first mistake, talking about taste. What would be 4 words to describe the taste? Well, okay, I can start with 2 of them, maybe. Okay. The 2 that I hear the most often that are kind of confused is bitter and sour. Those are the 2 that I hear quite often confused. Окей. Ребята, напишите, пожалуйста, если вы знаете разницу между bitter и sour. Я таких, вот именно с bitter и sour, я такие штуки встречаю не часто, я просто встречаю часто от своих ребят, что они не знают или забывают слово bitter. Вот, ребята, напишите нам прямо сейчас в комментариях, те, кто смотрит с нами стрим, напишите в комментариях bitter и sour, в чем разница. Так. It's like a quiz. Yeah, it's kind of. Cool. Bitter, горький, окей, Еленушка, верно. What about sour? We'll see now if people make those mistakes. Okay. I have lots of teachers here. So yeah, okay. Кстати, ребята, напишите мне, пожалуйста, если вы преподаете английский, напишите преподаватель, а если вы изучаете английский, напишите, я не люблю слово ученик, но слово клиент это тоже не очень хорошо здесь. Напишите учу и преподаю. Если вы преподаете английский язык, напишите преподаю. Если вы изучаете английский язык, напишите учу. Для того, чтобы мы примерно понимали, какой уровень вообще сейчас. Вот, смотри, преподаватель первый отписался. Изучитель, окей. Окей, хорошо. Let's start with bitter and sour. What do you say? Okay, so sour actually is something that I enjoy. For example, in America, we had these candies called Sour Patch Kids. And if you went to a theater, for example, or a cinema, you would buy these at the concession stand where you would buy like popcorn and soda and everything. And so that was something that's good, right? It's sour and it's something that you like. But bitter, on the other hand, is something that you don't like. It's too sour, maybe, right? It's like lemons, limes, something that you don't normally eat. Yeah. What about bitters? The bitters, I like them. I like to drink them. Opa! I don't understand. That's my alcohol course right now. Okay. You remember what a bitter is? Like talking about alcohol, or you didn't drink much? I don't drink much, actually. Окей. Yeah. Ребята, тогда к вам вопрос. Напишите нам в комментарии, если вы знаете, что такое биттер в разрезе алкоголя. Вот, потому что биттер может быть приятным, нужно знать, как его пить. Окей. Так, поехали дальше. The second mistake. Do you have that list with the mistakes? Yes, I've got it. Good. Then go ahead with the second one. Okay. So actually, this kind of has to do with a story of mine. So a student of mine. Okay, I'm from California, right? And in California, we have
Mexican food, right? It's kind of like a cross between American food and fast food and Mexican food together. And Mexican food is spicy. And when I came to Ukraine, I noticed that there weren't any like places where you could buy spicy food. And so I was talking to a couple of my students, and they told me about a restaurant that I could go to where I could get some spicy food. And I thought, oh, this is fantastic. I love this idea. So I go there, and what they did was they just put spices all on it, actually, and it wasn't spicy at all. So it's good to know the difference between like food where they put spices. Would that be flavorful? Yeah, flavorful, or maybe like salty if it's too many spices or something, right? Okay. Which also was the case. There was a student of mine who bought me some ajika, homemade ajika, which she said was very spicy, and I tried it. It was only salty, so it wasn't really spicy at all. So spicy, it's like when it's hot in your mouth, right? It's like jalapenos and things like this. Yeah. Окей, хорошо. Ребята, еще раз то же самое, быстро на русском вам скажу. Разница между spicy и flavorful. Spicy — это не то, куда кладут spices. Spicy — это острое. То есть если еда hot, она spicy. Это то, что обжигает. Не в плане температуры, а в плане количества, например, перца. Если вы говорите, что это ароматное, то есть там много разных специй намешано, тогда, скорее всего, что вы имеете в виду слово flavorful. То есть если вам вкусно пахнет и есть приятный привкус, тогда это flavorful, а не spicy. Напишите мне, пожалуйста, прямо сейчас в наш чат номер 2, если вы делали эту ошибку, потому что это вторая ошибка, которую мы обсуждаем. Я буду вас просить писать в чат номер ошибки, которую мы обсуждаем и разбираем, для того, чтобы понимать вообще, а вы такие ошибки делаете или нет. Потому что это что-то, с чем мы по-любому встречались со Стимом, потому что он вам рассказывает реальную историю. Вот. Поэтому напишите мне номер 2, если вы делали эту ошибку, spicy food и flavorful food. Окей, хорошо. Number 3. Number 3 is my favorite, because we do that mistake often. Ребята, разбираем такую штуку. 4 разных фразы. I feel well. I feel good. I am feeling good. И I am feeling well. Ну, еще есть 5, которая называется I am feeling myself good. Окей, 5 фраз, 2 такие I feel well, I feel good. Стив, давай поговорим про разницу feel well и feel good. Расскажи нам, какое есть принципиальное различие, how those two are different. Sure. So with if you were sick, for example, and somebody asked you how you're feeling, or if there's lots of people who are sick, for example, that are maybe around or close by, or family members or something, you can say, or it's corona time. Yeah. You can say, I feel well. If you say, I feel good, it's more about your mood, like you're happy. Yeah. Okay. That's why we have the song, I feel good. And not exactly, I feel well. Yeah. Okay, good. What about those 3? I'm feeling good, I'm feeling well, and I'm feeling myself good. Okay, so the last one I can start with. Maybe you can tell a little bit about the other 2, but I can start with the last one. We generally don't use myself when we talk about feeling, unless it's in, I'm sorry, ladies and gentlemen, in a sexual context. And so that's why it's important not to use this particular phrase, I think. So, yeah, but maybe you can share a little bit more about the other 2, I think. Okay, and I'm going to share more about this one too. Слово feel, когда вы употребляете его с инговым окончанием, может переводиться не как feel, а как touch. Именно поэтому
как бы весь сок состоит в том, что когда ты говоришь I'm feeling myself good, я очень хорошо себя сейчас трогаю. Вот так. That could be such a context. But Steve, I wanted to ask you something. Sure. There is a song. I think that's Beyonce's song. And Okay. she goes like, I'm feeling myself. I'm feeling myself. And something I've heard. Tell me if that's true or if that's not. That if you say I'm feeling myself, that could mean something sexual. That could also mean that like I really love myself. Yeah, it really depends on the context, I think. Generally, I would associate with a sexual context, like I said, but Mm-hmm. there is a kind of slang term where if Okay. you say I'm feeling myself, not I'm feeling myself, but I'm feeling myself, yeah, without the G. Uh-huh. And it's kind of more like yeah, like I feel confident, I feel Mm-hmm. sure of myself. Okay. Yeah, you could say Okay. it, but it's not something that I would say myself, and I think a lot of people from where I'm from wouldn't necessarily say it unless they had maybe darker skin. Okay. Okay. if Good. I'm honest, Okay. if I'm Okay. honest. So it's kind of a slang thing, Yeah, right? yeah, definitely slang. Uh-huh. Окей. Окей, поэтому, ребята, выбирайте аккуратно выражение. Можно сказать I'm feeling myself. I'm feeling myself, только аккуратно, потому что вас могут понять, что вы как будто трогаете себя, но также можно сказать, что вы очень confident about yourself. Хорошо. I'm feeling good и I'm feeling well. Стив, я буду просить тебя здесь мне помочь. I'm feeling good и I'm feeling well. What's the difference? I thought maybe you could do it actually. I don't know. I need your help here. I feel like I'm explaining everything. I'm gonna tell you what I feel that means, and tell me Okay. if that's it or not. Okay. Okay. I would probably. I don't know. Like I feel that it's kind of the same with I feel well and I feel good. No. Like talking about today, you would, for example, if you know that I got over some kind of an illness, and you would ask me like, how are you feeling today? And I would tell like I'm feeling really well. I'm feeling well. Mm-hmm. Or like everything is good, so I'm feeling good. Tell if that's true or not. Actually, I think that there's less difference between these two phrases, but you're kind of on the right track. If you want to emphasize this exact moment, Mm-hmm. then you would say something like "I'm feeling well" or "I'm feeling good." Okay. In generally, don't talk about moods in continuous, so I think they're both kind of related to health. So yeah, you're kind of on the Okay. right track there, I think. Okay. Okay. So it's more about health than about mood. Yeah, yeah, I feel good. It's definitely about mood though. Окей, то есть говоря про свое настроение, вы бы сказали I feel good. А говоря про здоровье, мы можем сказать три фразы. I feel well, I'm feeling good и I'm feeling well. О боже, наконец-то разобрались. Ребята, ставьте цифру 3, если вы испытывали когда-либо непонимание или неправильно употребляли эти фразы. Цифра 3. Number 4. Number 4, I love it. I also love it because I had this and I made this mistake myself. Кто-то у тебя спрашивает, how are you? И ты хочешь сказать нормально. Что в таком случае ты слышишь от русскоязычных ребят, когда они тебе говорят нормально? Что ты понимаешь, что такое, когда я тебе говорю I'm normal? Ну, я так отвечала раньше. I'm normal. So yeah, if you say I'm normal in English, it means that you are like mentally stable, which is kind of an odd response to a question like how are you? Okay. Yeah, so we don't usually say that in English. We might say like I'm fine or everything's good or something like this, which I think Russian also has as far as I know. So yeah, true. And by the way, again, tell me if that's true. I could also mean that, like,
saying I'm normal would have a connotation like I am usual, like I am as usual. And that's something that people want to tell you, like normal is usual. It's nothing much. Nothing much. It's just my usual life. How would you tell that? I suppose you could say as usual. As usual. Yeah. Okay. But you wouldn't say as normal. And you wouldn't say as normal, you wouldn't say normal. Okay. Yes. Yeah, not crazy. I see, Natalie wrote, not crazy. Окей. И еще одна здесь ремарка, когда вы говорите I'm fine, если вы хотите поблагодарить человека, говорите I'm fine и потом thank you, а не thank you, I'm fine, потому что получается, что вы на вопрос человека «как дела?» говорите «спасибо». Мы хотим быть вежливыми, we want to be polite, but not this time, not here. Поэтому сразу вежливо ответить на вопрос, а потом поблагодарить. Поэтому how are you doing? I'm fine, thank you. Или I'm okay, thank you. Right? Okay, good. Number 5. Ребята, я буду просить вашей помощи с 5-м номером, потому что я хочу почувствовать, вы знаете эту штуку или нет. Я работаю с большим количеством айтишников. Стив, скажи, у тебя занимаются айтишники? IT guys? Do you have classes with IT guys? Not yet. Not, okay, okay. Yeah, I had when I was living in Lviv, but I haven't really gone with IT for a while, just because they haven't requested. So. Okay, okay. Yeah. If any IT guys are interested, let me know. Ребята, если вы работаете в IT, напишите нам сюда в чат. Мои клиенты, с которыми, это абсолютное большинство клиентов, с которыми я работаю, айтишники. Поэтому я встречаюсь с этой фразой от моих ребят. Когда нужно сказать, что мы реализовали этот функционал в нашем ПО, в нашем программном обеспечении этот функционал реализован. Какое слово нужно подобрать на слово «реализован»? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас. Я сейчас не хочу это объяснять, я вернусь к нему после того, как увижу ваши ответы. Фраза такая. Мы реализовали этот функционал в нашем программном обеспечении. Мы реализовали вот эту штуку. Напишите мне, какие у вас есть варианты ответов, потом я его объясню. That was number 5. I'll circle back to that later. Number 6. I'm going to tell you the sentence. Tell me what sounds weird. Yeah, we got that. Realize, we got that. Okay. Аня, оставайся на связи. Я сейчас вернусь после 6-го. Launch. Implemented. Okay. We have 3 versions right now. Realize, launch and implemented. Okay? Возвращаемся к нему после того, как разберем следующую штуку. I would use the word implement. Okay, хорошо. I am a really accurate woman. Okay, it means that you pay attention to detail, right? No, I don't mean that. Like, I'm not messy. Okay. Yeah, it doesn't work. It doesn't work. Why? No. Why that doesn't work? Because if you say you're a very accurate person, it's like you don't make mistakes. Okay. And if I'm accurate with time or... Then you're on time. Yeah, like you're okay. usually early. Окей. То есть здесь прикол в том, что слово accurate не путай со словом аккуратный, потому что это разные слова. Для того, чтобы сказать, что я аккуратный, Натали Цимбал нам подсказывает, что это neat. Neat, аккуратный. Я, наверное, могу сказать еще, что я tidy. Can I say that I am a tidy person? My room looks tidy, but can I say that I am a tidy person? Yeah, sure. Okay, so I'm neat, I'm tidy, that looks neat, that looks tidy. Но если я хочу сказать, что это аккуратный. Если я говорю, что это accurate, I'm accurate with time, это значит, что я уделяю
Нет, что я точная по времени. Вот так. То есть accurate is closer to exact. Yeah. Окей, хорошо. Возвращаясь к пункту 5, talking about mistake number 5, and that was вы дали мне 3 опции. We realized this functionality, we implemented this functionality, и было we launched this functionality. When I say I realized this functionality, that sounds weird, потому что realize вообще-то это осознавать. Ну, типа, я осознала этот функционал. Получилось, что я осознала функционал. Типа, прям осознала его. Yeah. Поэтому, если мы с вами говорим по поводу реализовать функционал, это слово implement. We implemented, или we have implemented this functionality in our software. Time conscious еще вот подсказывает нам. Наташа time conscious и accurate with time. Это по поводу 6-го. По поводу 5-го. Стив, скажи мне такую вещь. Я знаю, что можно launch a project. Okay, yeah, launch a project. Но я не могу launch functionality. That sounds weird. Yeah, I think it sounds better to say launch a project. Okay, so если я запустила проект, тогда я launched a project, а если я реализовала функционал, тогда это не realize, а это implemented. We implemented this functionality. Переходим к седьмому ошибка. У меня начинаются вопросы с русским языком. I have to learn Russian a bit. Me too. But maybe more than a bit. Maybe more than a bit, though, I think. Okay. Talking about mistake number 7. Steve, you know, you're a very intelligent person. Thank you. What do you mean? You're really educated, you're really polite, you're really intelligent, I would say. Okay. Does that feel weird? Well, in it general, doesn't feel compliments. weird because I'm intelligent, you know? No, okay, so if you mean polite, I think I would use a different word maybe. But intelligence, I mean, yeah, if you mean smart, then I think it's okay. Okay. So intelligent, когда мы говорим когда вы говорите слово intelligent, в английском языке это не про интеллигентность, это про то, что человек умный. Intelligent — это то же самое, что smart. Подскажи, Стив, здесь smart, intelligent и clever. Tell us the difference between smart and clever, if there is any. Yeah, okay. I think that so smart, I would say, is generally more for like intelligence, like brain, right? Okay. You understand material, you read, you're like in general you're educated, you understand people in this way. Clever, on the other hand, like it sounds a little bit more like like if you know the term class clown, somebody who sits in the back of the class and the teacher says something and then you have somebody who makes a joke in the back, that student would be kind of clever. In like if you were to make it more slang, I would say maybe smartass. Like clever and smartass are kind of closer, I would say. Okay. So if the person is not super smart and not super educated, but he knows how to play by the different rules in this life, I could say that was clever. Yeah, you could say clever, but actually in America, maybe in British English, I'm not sure, they might say, or they might use clever, but in America we would say that they're street smart. Street smart. Okay. Yeah, it's another kind of slang.
Or, well, smartass is Badass. more like, no. Smartass is more for the comment that they make, right? But if they're street smart, it means that they understand how to behave with people, which Yeah. people that are intelligent don't always have that ability. They don't understand how to interact with other people sometimes. Окей, окей, Mm-hmm. that's clear. Thank you. Ребята, напишите мне, сейчас я скажу по номеру, номер 7. Если вы когда-либо употребляли слово фразу you are intelligent и думали, что в этой фразе intelligent означало интеллигентный, потому что вы человеку сделали другой комплимент. Вы не говорили, что он интеллигентный, вы сказали, что он smart, предприимчивый, да, это хороший перевод. Вы сказали человеку, что он умный. Okay. Number 8, and I'm gonna go with that. Это частая ошибка. Мне кажется, что это ошибка такая на уровне pre-intermediate. Но я знаю, что если ты запомнил или запомнила эту штуку неправильно изначально, то это уже не вопрос того, что ты не знаешь правила. So what is интеллигентный? Стив просит на слово русское слово интеллигентный. Вот ты понимаешь это слово интеллигентный? Что там внутри? Никто не знает. Никто не знает. Я вас буду просить, ребята, написать мне, можете на русском языке, можете на английском языке написать, что вы вкладываете в понятие интеллигентный, потому что интеллигентный для меня это тот, который educated и polite, probably comes from a good family, что-то такое. Elegant. Мы можем сказать elegant на интеллигентный? На русское, вот когда when you are the mix of polite plus educated plus good behaved, well-bred, я могу сказать, что он elegant. Нет. Да? Нет? Я не слышала, чтобы люди говорили elegant на интеллигентного человека. Ты так говоришь? Steve, do you use? Sorry, I thought you were asking the stream. Do you use the word elegant to describe a person who is attentive, polite, and educated? Elegant person. Elegant, I would say. Yeah, I would say it's more for a woman. Elegant woman, maybe. Yeah, like high social class, maybe. Like wife of president or like famous actresses or something like this that are well respected. What if I want to talk about men? Then you wouldn't use elegant. Okay. So I would just say like smart and educated. Well, if you're talking about the background of the person too, I don't actually know if we could say like upper class, right? Like that's so upper class, or we have this, it's kind of slang now actually, bouge, right? Short for bourgeois, which is like the bourgeois, yeah, the French. So it's like the upper class society. I saw someone wrote gentleman. It could be gentleman, but gentleman is kind of more like just your behavior in general. It doesn't have to do with necessarily your upbringing or how educated you are. Okay. Yeah. And I also love Natalie's version of well-mannered. Yeah, you could say well-mannered. Sounds good. Yeah, or well-bred. I also saw in the theme as well. It also works. Okay, good. Ошибка номер 8. Еще раз возвращаю, что это ошибка на уровне pre-intermediate. Но если ты запомнил это неправильно, тогда ты неправильно просто на автомате это произносишь, хотя ты знаешь, как по правилу нужно это произносить. Еще раз акцентирую ваше внимание. Между двумя вариантами I am agree и I agree правильный вариант I agree. Почему? Потому что agree в английском это уже verb. Agree это уже глагол. Соответственно, тебе am не нужно ставить туда, где глагол уже есть. Он там уже есть. I agree. Не I am agree. Еще одна сюда же фраза, которую мы написали.
I afraid и I am afraid. Ну, первое, что мы запоминаем, правильная фраза I am afraid. И всегда сюда добавляется preposition of. I am afraid of. Обратите внимание на произношение этого preposition. Это не of, like I am afraid of. Нужно сказать практически букву А и закончить буквой В. Of. I'm afraid of. I'm afraid of spiders. Really? What are you afraid of? Me? Yay! I'm afraid of cockroaches because we have lots of them in Tel Aviv. Oh, ooh. Each time I see them, I jump off. But the thing is that when you have lots of them in the street, I just take off my glasses and I see nothing. I'm like, okay, I'm happy again. Hold on, are they like the small ones or are they like the great big ones? We have two kinds of them. We have an American style and we have Ukrainian style. Ukrainian style — это маленькие прусачки. А я тебе говорю, это называется прусак. А я тебе говорю про прям большие такие. Вот так где-то, вот такие они. Okay, so I just want to say that like when you say American style, right? In the entire time that I lived in the US, I never once saw a cockroach. Really? Yeah, never once. That we don't have them in California. No, then I don't know why, but we call them American cockroaches in Russia. It's like we sent them over. Was it some kind of Russian propaganda? I don't know. No, I know like in more humid places, maybe like in Florida, there's more cockroaches, which is one of the reasons why my mother refused to live in Florida when my dad was offered a job when I was growing up. Wow. Yeah, so we didn't go. Really? Because of cockroaches? What? Yeah. Okay. That would be the reason for me too. Yeah, what am I afraid of? I don't know. I guess maybe Ukrainian apartments? Getting lost in Marshrutka? Oh, actually, maybe when I first arrived, that was something I was afraid of because it actually did happen. But now, I don't know. Now, not so much. I know that eventually there'll be an end line, and I'll end up at like a metro or something, and I can get my way home from there. Okay. But maybe I would say like I'm afraid of the older women in this older in this women. country. Yeah, I find them kind of scary sometimes with the way that they talk to me, because I don't know if they're angry or if they're trying to like find out some information from me, and I don't know. And then they see that I don't respond, and they start to yell at me like, "Am I stupid?" And then I'm I don't understand what you're saying. I'm sorry. I really love the situation when you try to express and when you try to get a point across in English and you don't know English well, and you're like, you try to mix English with Russian, then you end up with talking Russian, and then you're like, вы что, не понимаете, что здесь этого делать нельзя? And then the person doesn't understand. He's like, вы что, не понимаете, что здесь этого делать нельзя? I'm like, I don't understand anyway. that happens to me when like I'm somewhere on the street and people talk to me in Hebrew. I'm like blah 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 blah, and then the same thing, but louder. I'm like, slicha, and I don't. Yeah. Yeah, like I had actually one of the things that I'm afraid of is talking on the phone with people in Russian. Because usually it's a mix of Russian and Ukrainian, especially if they're from the west of Ukraine. Like I had an issue yesterday actually where I ordered something from the internet. I had like food delivered and actually came today. But yeah, like he called and he asked me a question in Ukrainian. And I was like, I'm sorry, I don't speak Ukrainian. Can you use Russian? I used Russian, of course. And it was like, Russian, Ukrainian word. Like the main words were Ukrainian. I had no idea what he was saying, unfortunately.
It's like, еще раз? It's like, So okay, sometimes you don't get the someone will meaning. call you later. Okay. Sometimes you don't get the meaning when people speak Ukrainian. Yeah, and actually that's happened quite a bit too. And sometimes I'll recognize it as Ukrainian, but in reality it's Russian. So Uh-huh. Wow, yeah. that's interesting. Yeah, there was a Okay. time when I was at I don't remember if it was Silpo or some shop near Poznaki, Mhm. the metro station Poznaki here in Kiev, and this woman was asking me a bunch of questions, and I was still kind of new. I didn't know all the questions like, do you want a bag? Do you have a car? Do you have any, what is it, fishki or something like this, where you have like special У вас есть stickers? фишки? Yeah, I Вы couldn't figure out собираете what фишки? I thought fishki was like some fish sticks or something. I didn't know what they were. Like, no. Small fish. Small fish. Huh? Фишки. Фишки is like small fish. Yeah, that's what I thought. Yeah, Фишки. like, Фишки. yeah. Okay. And she asked me a couple of these questions. I said, "Можно на русском?" And she kind of looked back at me. She's like, and her eyes got really big. She's like, "Это русский?" Like, oh, oops, Oh, sorry. sorry. But I was still kind of new. Wow. I didn't quite catch the difference between the two languages yet. Okay. So yeah. Okay. That's interesting. I think she Okay. felt very insulted by my question, honestly. Yeah. Okay, good. Девятая ошибка, которую мы сегодня с вами разбираем. У нас с вами сегодня стрим посвящен 10 самым распространенным или просто крутым ошибкам, которые мы со Стивом встречаем среди русскоязычных людей, которые говорят на английском языке. Ну, по крайней мере, мы пытаемся, мы стараемся говорить на английском. Девятая ошибка связана с тем, что мы неправильно употребляем часть речи. Например, scared, scary, scaring. Что из этого, когда употребляется scared, scary, scaring? You are scaring me. Okay. Does it make sense? Grammatically, yes. Yay. Okay, you are scaring me. Okay. You're scaring me, that's why I'm afraid of you. Uh-huh. Okay. Yeah, that makes sense. Uh-huh. It's scary. It's a scary movie. Mm-hmm. That means that I cannot watch it. I don't watch any scary movies. Mm-hmm. Because I'm afraid of them. I'm afraid to watch a scary movie. You are making me scared. Is that grammatically correct? Yeah. Grammatically correct. Okay. Or I could also say that I am scared now. Like you are scaring me, and I am scared now. Okay. То есть scared — это я какой, я испуганный. Scary — это страшно, типа страшное кино. Вот такое, scary movie. И если scaring — это как будто бы человек совершает активное действие, типа ты меня пугаешь. Поэтому, когда я говорю I am scary, или I am scaring, когда я говорю I am scaring, что ты думаешь? Are you asking me again? Or are you asking the stream? I'm gonna name you. I'm gonna name you first, Steve. Okay. If I am scaring, would you say that I am scaring? Would you say, Veronika, you're scaring? It depends. Maybe if you're yelling at a child, you might be scaring the child. I don't know. But then I will need to add, I'm scaring who? Типа, кого я пугаю? Yeah. What if That's true. What if I just say I am scaring, или I am boring? What does that mean? Well, okay, with scaring, it's a transitive like verb. So in this case, you would need an object. But if you say that you're boring, it means that you're a very uninteresting person.
Ребята, поэтому аккуратно, пожалуйста, с I am bored и I am boring. Когда ты говоришь, что I am boring, это значит, что я неинтересный человек, типа я зануда. Вот это что значит I am boring. Если мне скучно, тогда ты говоришь I am bored. Я скучная, вот так получается. I am boring, это я скучная. Не говорите, что вы скучная. Ага. Bloom спрашивает, you scares me, could it be? Ты можешь сказать you scare me, так идет. Или you are scaring me, но не надо you scares, потому что, ну, типа, окончание s только тогда, когда хищит. Десятая, кстати, я упомянула уже 10-ю ошибочку-то. 10-я ошибочка была I am bored и I am boring. Так, напишите мне, пожалуйста, 9, если вы не знали раньше или употребляли когда-то раньше неправильно scared, scary, scaring. И напишите мне 10, если вы употребляли bored и boring в не таком контексте, в котором должны были употреблять. На сегодня хватит уже ошибок. Хватит ошибок, Давай поговорим о том, что есть вообще, что есть предложить для того, чтобы этих ошибок избежать. So to avoid those, and not only those, but lots of other mistakes, я хочу вас пригласить на несколько есть вариантов. Есть вариант разговорных занятий со мной и со Стивом. Разговорные занятия могут быть на разную тематику. Стив, ты так показываешь, ты понимаешь, о чем я? Когда я тебе говорю разговорные занятия. Да? Да. Хорошо. Окей. Есть разговорное занятие со мной, с преподавателями моей школы. Есть отдельно разговорное занятие со Стивом. Я беру ребят с уровнем upper intermediate, если у вас уровень upper intermediate или advanced, тогда я очень рекомендую пойти к Стиву на разговорное занятие. Если вы хотите пойти на разговорное занятие, напишите мне плюс прямо сюда. Я сейчас, я постараюсь запомнить, кто мне пишет плюсы, и вы можете написать сразу Стиву в личку, или вы можете написать мне в личку. А ты знаешь, что такое в личку? Напиши мне в личку. Это что такое? Like, send me a direct message. Это значит написать в личку. Okay. Ага. Окей. Я знаю, что ребята, которые у меня находятся на аккаунте, на профиле, я знаю, что у вас абсолютно разный уровень. Есть те ребята, которые только начинают говорить, есть ребята, которые отлично проходят всякие письменные тесты, но при этом не разговаривают. И я знаю, что есть ребята у меня, которые круто разговаривают на английском языке. Например, Обнибус сейчас пишет плюс, и я знаю, что он advanced. Поэтому, если вам нужно почистить какие-то детали и, скажем, вычистить, какие-то моменты, которые вот только обрати внимание на то, что есть британский вариант, а есть американский вариант. И если вам нужен человек, который с точки зрения native speaker скажет вам, как native speaker воспринимает вашу речь, тогда вы идете к Стиву. Если вы только начинаете говорить, если вы до сих пор испытываете разговорный барьер, и также, если вы хотите немножко улучшить акцент и увеличить темп вашей речи, тогда я вас приглашаю на разговорное занятие ко мне. Соответственно, сейчас жду ваших плюсов, либо просто пишите в личку, прямо сюда, в StopFail или Стиву в Stanford Academies. Если вы напишите мне, что вы хотите к Стиву, я просто вас перенаправлю к нему. Так, будет запись всего стрима? Да, запись я сохраню. I want once more. Тамара, once more, все ошибки пересмотреть. Давай пересмотрим еще раз все ошибки. Первая ошибка. Bitter и sour. Bitter – это неприятный вкус. Может быть приятный только в разрезе алкоголя, если вы любите битеры. Sour – кислый, bitter – горький. Вторая ошибка была
spicy и flavorful. Spicy — это не то, куда добавляют много разных spices. Spicy — это обжигающий, острый. Если вам нужно сказать... And it's so tasty too. Это может быть, да, понятное дело, что spicy может быть tasty, потому что Стив любит мексиканскую кухню. Да, ты любишь мексиканскую кухню. And not only, yeah. It's why I started eating sushi so much in Ukraine, yeah. Nah, it's really good in Ukraine. Sushi is really good in Ukraine. Yeah, I agree. I miss it. Spicy, flavorful. Flavorful, если есть много аромата. Ароматный — это flavorful. I feel well, I feel good. I am feeling myself good. I'm feeling myself good — это про сексуальный контекст. Контекст. I feel well — это про то, что у тебя все хорошо со здоровьем. И I feel good — это про то, что у тебя крутое настроение сегодня. How are you? Normal мы не говорим. How are you? I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. I'm good, thank you. Либо на вопрос how are you doing ты можешь точно так же ответить вопросом how are you doing. Это, кстати, по-еврейски. That's kind of a Jewish thing. How are you doing? How are you doing, dear? I don't know, actually. I don't know. We say that it's like a Jewish style when you ask a question instead of replying. Like someone asks you the question, you ask the question backwards. You ask the question back. Так, пятая ошибка была, мы реализовали этот функционал, это не we realized, потому что слово realize означает осознавать. Соответственно, we implemented this functionality. Номер 6. Accurate. Accurate — это не аккуратный, это точный. Если вам нужно сказать, что человек аккуратный, тогда мы говорим neat или tidy. 7. Intelligent — это не про интеллигентный. Intelligent — это то же самое, что smart. Если хотите сказать слово интеллигентный, тогда, скорее всего, что это будет well-mannered, educated или что-нибудь типа того. 8. 3 правильные фразы. I agree. I am afraid of that. Is it worth it? Третью не объяснила, просто запомним. Is it worth it? 9. Scared, scary, scaring. Если ты меня пугаешь, you are scaring me. Если я уже напугана, тогда я говорю I am scared. 10. Если я не хочу сказать, что я скучная женщина, тогда я не говорю, что я I am a boring woman или I am boring. Я говорю, что I am bored тогда, когда мне скучно. Вот так. What's up, bro? Терещук is our ex-client. Ex-client. There are no ex-clients. Вадим, мы тебя ждем обратно. Будем заканчивать сегодняшний стрим. Стив, если ты хочешь что-то, if you want to add something, you are very welcome to do so. I think you pretty well covered everything as far as I could understand. So yeah, good job. Good job. Good. Well done then. Thank you for this stream. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы прямо сейчас, задайте их. Чего-то я забываю это сказать. Я забываю сказать, что мы вообще-то готовы отвечать на все ваши вопросы во время стрима. Like we are ready to answer any questions while doing this stream. And I doing stream or making stream? Doing the stream, I think. Doing the stream. Yeah. And I always forget to mention that. Поэтому, ребята, если у вас есть любые вопросы, можете задать сейчас. А если нет, то тогда мы с вами попрощаемся. И, Стив, следующая среда у нас будет еще один стрим. Расскажи про следующий стрим в среду. To me? What? Nominate, Steve. Could you tell us more about our next stream, our next live stream that will be taking place next Wednesday? Yes, I can say a little bit. So it'll be
even more mistakes that are quite common, right? And I think that it'll be beneficial for anybody who is learning English, even teachers of English. I hear a lot of these mistakes, particularly with pronunciation, from teachers as well as students. So I think there's something in it for everybody, actually. Okay, good, Yeah. good. На следующем стриме будет еще 10 ошибок, которые мы покроем, расскажем и покажем, как правильно, подскажем, как их избежать. I have questions. Если у вас есть вопросы, можете задавать в личку, мы закругляем стрим. And that's it. See you next Wednesday. Yep, see you there. Bye-bye. Bye-bye, guys.